This conference will now be recorded. Under National Vector-Borne Disease Control Program, just we came to know that that program will cover all these diseases, and the program will follow these three-pronged strategy, that is disease management, integrated vector management, and supportive interventions. Supportive interventions, these are okay, we have to mention all these things, but these are just just read out those lines, but mostly you have to concentrate mainly on integrated vector management and disease management. These two are more important than supportive management, but in the field these points will play a role, these supportive interventions will play a role. Okay, next, in malaria in detail. So in malaria in detail, just this is a gist of NVBDCP malaria. Coming to malaria in detail, NMCP, National Malaria Control Program, started in 1953. And what is the strategy now going on? Shravya Sunanda. Shravya Sunanda. Okay, whoever, please answer. What is the framework for malaria elimination? Yes, and framework for national framework for elimination of malaria or malaria elimination. Okay, so this is the phase we are at in malaria control. Okay, next. Good Shravya Sunanda. Okay, so and these points should be highlighted. For API 2 or more, we have to follow these things, that is regular insecticide spraying, and for API less than 2, focal spraying. Focal means those areas, surrounding areas, we will spray the insecticide, but here for the duration is somewhat less. For monthly, we will spray for at least 15 days for 1 month, but here we have to spray as regular as possible. Okay, national framework for malaria elimination. Then filariasis. Coming to filariasis, see, National Filaria Control Program was started in 1955, and it is implemented through filaria control units, filaria clinic, survey units. So these three units are present in endemic urban towns. Okay, this program is implemented through 3 units in endemic urban town. Okay, then what is filarial control strategy? The vector control is same. See, in the next few minutes we will see what is vector control and what is integrated vector management. Now concentrate on detection and treatment. Just 1 minute.
Yes, malaria. Coming to detection and treatment of microfilaria. Chemotherapy. What is the chemotherapy for filaria? What is the treatment for microfilaria? What? How we will manage? Microfilaria ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం చెప్పండి. Diethyl carbamazine, right? See, diethyl carbamazine will cause rapid disappearance of microfilaria larva. Okay, and it will kill the microfilaria larva very effectively. So, okay. And coming to community, to prevent the microfilaria larva in endemic areas, the health workers will distribute albendazole 400 mg along with either ivermectin or diethyl carbamazine. Okay, so for treatment is DEC. Coming to prevention or chemoprophylaxis, it will be like albendazole and diethyl carbamazine. Okay. Next, morbidity management. What are the morbid conditions will come under filariasis? What's the role of morbidity in filaria? Along with morbidity, what are the morbid causes, morbid situations? What is morbidity? చెప్పండి, morbidity అంటే ఏంటి? What is morbidity and what is mortality? Okay, morbid condition ante in the disease state, those who are in the stage of, those who are prone for the mortality, they will stay in morbidity. So accidents ఏదైనా కానీ disease highly high mortality rate ఉన్న వాటిలో high morbid condition కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. So okay, morbid conditions in lymphatic filariasis. So complicated hydrocele. Hydrocele is a disease. Complicated hydrocele ఉండొచ్చు. Okay, next lymphedema. So these are the morbid conditions. See, revised filaria control strategy. Okay, in revised filarial control strategy, multiple drug administration, MDA. Coming to MDA, see, multiple means here you have to exclude pregnant women, children less than 2 years of age and seriously ill patients. Here we will give diethyl carbamazepine, DEC, as per body weight. So here also we will recommend DEC. Coming to case management is for lymphedema and for hydrocele persons. Okay, here those who are suffering from lymphedema and hydrocele, if any health worker noticed in the community, immediately he or she must be refer that particular patient to the nearest referral unit. Kala-Azar, again case detection and providing complete treatment. Case detection for Kala-Azar and lymphatic filariasis is for every 15 days, the people or health worker will go and visit in the areas, collection of the smear, and finally diagnosis should be done by using rapid diagnostic kits. Okay, treatment for this multifacetal should be given. Okay, vector control, these are the same for all the diseases come under National Vector-Borne Disease Control Program.
Same thing. Case management for chikungunya. వీటన్నిటికీ కామన్ పాయింట్స్ మెయిన్గా మీరు మలేరియాలో దీన్ని బట్టేసి నేషనల్ వెక్టార్ బార్న్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అడిగితే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ you must have an idea about what is the treatment for the particular disease, malaria, filaria, chikungunya, dengue. దేనికైనా ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హెల్త్ వర్కర్. సో ఇవన్నీ కవర్ అయితే యూ కెన్ ఈజీలీ వైండ్ అప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. If possible, please write down what is the treatment of the diseases mentioned under National Vector-Borne Disease Control Program. Functions of health assistant, male and female. Idi chadivite the data will be elaborative. And next point is integrated vector management. So 3 points with idea only, and at least one new point from each program. National Malaria Control Program, National Fire. అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఒక న్యూ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలేరియా ప్రోగ్రామ్ కి ప్రస్తుతం ఉన్న న్యూ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ మలేరియా. సో అలాంటి పాయింట్స్ ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మెన్షన్ చేస్తూ ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ లో ట్రీట్మెంట్, హెల్త్ అసిస్టెంట్ వర్కర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, హెల్త్ అసిస్టెంట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెక్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీరు ప్రజెంట్ చేస్తే అండ్ డెఫినెట్లీ సెంట్ మార్క్స్ పడతాయి. ఓకే, and this is important, integrated vector management. From morning itself నేను ఇదే చెప్తున్నాను, ఈవినింగ్ దీని గురించి మాట్లాడతాను. ఈవినింగ్ ఐ మీన్ in the afternoon session I will speak about what is integrated vector management, and finally we are here now. See, integrated vector management. What are vector-borne diseases? See, at the end of the session, the student must be able to know, or you must be able to know what are the vector-borne diseases and what is integrated vector management and what are the strategies of IVM and tools used in IVM. So the session will go on like this. See, these are the vector-borne diseases, and this is very important. Meer gurtupettukoni, morning adiganu, again I am asking these things. Anopheles vector, Anopheles mosquito will cause the disease like malaria and lymphatic filariasis. Okay, Culex lymphatic filariasis, West Nile, and Culex vaishnui, Japanese encephalitis. Okay, Mansonioids lymphatic filariasis. Aedes Japan morning, Aedes aegypti will cause dengue, and Aedes albopicus will cause chikungunya and yellow fever. So Aedes lo rendu diseases, more prominent diseases unnai. So Mansonioids will cause lymphatic filariasis and yellow fever. So these are the agents: malaria, Plasmodium species, lymphatic filariasis, Brugia chimori. If it is Anopheles, coming to lymphatic filariasis caused by vector involved is Culex, then the agent will be Bucharania bankruptcy. West Nile virus, Japanese encephalitis, vector responsible is Culex vaishnui, and agent is flavivirus. Okay, so go through the sandfly cheppanu. Sandfly enti kala ajar ani cheppadu. I don't know who is the name of the person. Sandfly kala ajar ante sandfly cheppadu. Okay, sandfly, and again sandfly fever vastundi. Oriental sore,
mucocutaneous leishmaniasis and mucocutaneous leishmaniasis. Agent responsible is Leishmania donovani, Leishmania tropica, and Leishmania brasiliensis. Leishmania donovani kala. Keep in mind. Aduta coming to house flies. So integrated vector management morning Japan. See, in this management, not only mosquitoes, each and every arthropod we will cover. Cockroaches and remaining all those things. Cockroach will, I thought cockroach will don't cause that much dangerous disease. Dangerous disease cause and remaining vectors, Anopheles nunchi and almost Cyclops worku, each and every arthropod will cover. So houseflies will cause enteric fever, typhoid, paratyphoid, diarrhea, amoebic dysentery. So agent responsible salmonella typhi. One or two good petkondi. CC fly, American trypanosomiasis, Trypanosomia gambiense, and Trypanosomia rhodesians. Kissing bug or redibird bug, Chagas disease, cruzi, Trypanosoma cruzi, louse. This is good petkondi. Louse, epidemic typhus, trench fever, relapsing fever, and dermatitis. So you know, louse was the definitely itching also there. So dermatitis, okay, but good any infection will cause fever. So coming to louse, it will be like relapsing fever or trench fever, 2 fevers. Okay, 2 fevers and epidemic typhus. Louse, epidemic typhus, trench fever, 2 fevers. That is one is trench and another one is relapsing, and dermatitis. You good to rat flea. Rat flea is a mnemonic good bench and bench. Okay, bench. B for bubonic plague, and EN for endemic typhus, C for chagorosis, and H for hymenolepis diminuta. Okay, rat endemic typhus, rat flea, epidemic typhus, louse, bed louse. Okay, heart tick. Heart tick good the soft tick Q fever, relapsing fever. Relapsing fever is mainly due to louse, next soft tick. Okay, heart tick, hard tick typhus, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి క్యాస్నోర్ ఫారెస్ట్ డిసీజ్, వైరల్ ఎన్సెఫలైటిస్, టోరేమియా అండ్ హ్యూమన్ బెబిసియోసిస్. కెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కెంట్ దట్ ఈస్ ఎ మినరల్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్. ఇక్కడ టిక్ టైఫస్. ఓకే, హ్యూమన్ కెంట్, హ్యూమన్ విల్ డ్రింక్ వాటర్ purifier is Kent. So Kent is Castor forest disease, encephalitis, that is viral, and here and the other one is tularemia. Okay, and itchmite or trombocladin materials. Itchmite will cause scabies, and other two is crop typhus or rickettsial pox. Cyclops, guinea wave, Dipithroblatum, latus, fish tapeworm. సో వీటన్నిటికీ ఈజీగా ఉండదు. ఈ రెండే మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండేది, ఈ 3 లౌజ్, rat flea and heart tick. సో లౌజ్ 2 fever, that is relapsing fever, and other one is trench fever, dermatitis and epidemic typhus. Epidemic typhus lause, endemic typhus rat flea. So endemic typhus rat flea got bench ikkada. Okay, bubonic plague, endemic typhus, chagorosis, hymenolepis diminuta. Heart tick, Kent, human babesiosis. Okay, Castor forest disease and encephalitis, viral encephalitis, T. tularemia. Heart tick kabatti tick typhus. Soft tick, Q fever, relapsing fever. ఇవన్నీ మీరు మిగతా రిమైనింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ వెక్టార్ బార్న్ డిసీజెస్? ఇవి వెక్టార్ బార్న్ డిసీజెస్. నౌ what is integrated vector management? See, by using appropriate biochemical, biological, chemical and environmental interventions, decision will be made. Okay,
and the measure will be and it is very effective vector control measure. Okay, by using all the approaches, finally we will reach a point that the no vector will transmit the disease. Okay, and it is of proven efficiency separate or incumbent as appropriate to the area. And mainly we have to combine all those things. And biological, chemical, environment, ivanni kalpi use cheste, the effectiveness will be somewhat comparable to better than separate area. Okay. And these are the tools for IVM: environmental, chemical, biological, newer method, genetic control. Okay. Environmental, first one, improved water supply, piped water supply. Okay, water supply must be used, open canals kakunda, water supply must be improved, and it is preferable to take piped water supply. Okay, mosquito proofing of overhead tanks. See, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటాయి overhead tanks. ఈ overhead tanks పైన at least no covering ఉండదు. So because of that, breeding will be higher. Each and every house overhead tanks ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. Nobody will follow the proofing of that overhead tank from mosquitoes. అది follow అవ్వరు, definitely గా అక్కడ breeding places ఉంటాయి. In the same way, underground reservoirs. So underground reservoirs ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే రిజర్వాయర్స్ అలాగే వాటర్ ఎక్కువ రోజులు స్టే చేస్తే, సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్ లో కానీ ఇన్ సమ్ వాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ లో, హైదరాబాద్ ఏరియాస్ లో సి వాటర్ సప్లై సమ్ వాట్ లెస్, అంతగా ఎక్కువగా ఉండదు. ఎవ్రీ 2 days కో 3 days కో ఉండదు. సో వాట్ ద పీపుల్ డూ ఈస్ సే దే విల్ బిల్డ్ ది హౌస్ ఇన్ such a way that their area under the floor will have separate tanks. They will store the water for almost 3 to 5 days. So sometimes it will be more than 5 days. So during this time, breeding and those places are very much accessible to the mosquitoes. So they will become the breeding points for the mosquitoes. Okay. And next one, solid waste disposal. Solid waste disposal rural areas ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే, see, people will throw the waste on the road and that is indiscriminate disposal. So finally the municipality workers they have placed one dustbin at the end of the street. So that is also not that much effective. So అలా పెట్టిన వల్ల కూడా people సరిగ్గా యూస్ చేసుకోలేదు, because ఆ బిన్ను నిండిపోవడం బయట పడేయడం ఇలా జరిగిపోయేది. అలా జరిగిపోవడం వల్ల మళ్ళీ అవి కూడా మస్కిటో బ్రీడింగ్ పాయింట్స్. అండ్ నెక్స్ట్, ద మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ came with a new initiative. They came with a new initiative that house to house visit, collection of the waste and segregation of the waste and disposal of the waste. So the people will come, they will take the waste. Before taking the waste, they will instruct the people that separate the waste along with the content of the water, dry waste, wet waste, and rendu waste la separate cheyandi. So ala separate chesan valla ee waste మేము తీసుకున్నప్పుడు ఈజీ డిస్పోజ్ చేసుకున్నాం. సో they will take the waste in such a way. So ala తీసుకొని they will dispose accordingly. Okay, flower vases, pots, these are danger for artificial containers. Edis ఎక్కువగా గ్రో అవుతాయి. Edis growth ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫ్లవర్ వాజెస్, పాట్స్, టైర్స్, అలాగే coconut shells. So all those things are the artificial containers of water and they are the nice breeding points. అసలు లైక్ అసలు మంచి బ్రెడ్ దొరికినట్టే అంత హ్యాపీగా వెళ్ళి అక్కడ బ్రీడ్ అవుతాయి. సో అవి కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. టైర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే టైర్ని అయితే పాట్స్ అంటే అలా పగలగొట్టకుండా జస్ట్ దాన్ని తిరగదెప్పించి పెట్టామనుకోండి, ఆ వాటర్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఫ్లవర్ వాజులు కూడా అక్కడ వాటర్ ఉంటే వాటర్ అలా పంపేసేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కోకోనట్ షెల్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని డ్రై చేయాలి.
ఇంకా బాటిల్స్, గ్లాస్ బాటిల్స్ అవి ఏమన్నా ఉంటాయి పగలగొట్టాలి. ఓకే, అది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇంకొకటి టైగర్ మస్కిటో. వాట్ ఇస్ ద మస్కిటో బైటింగ్ టైప్ ఫర్ డెంగ్యూ? ఐ మీన్ ఈడిస్ మస్కిటో. చెప్పండి, ఈడిస్ మస్కిటో ఎప్పుడు మోస్ట్లీ ఎక్కువగా బైట్స్ ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఉంటాయి? స్పీక్ అవుట్, ఎవరున్నా ఒక్కరున్నా చాలు. ఎర్లీ మార్నింగ్ సార్. ఏంటి? డే టైమ్ సార్. వై ఇట్ ఈస్ డే టైమ్? ఎందుకు తెలుస్తుందా మస్కిటోకి ఇది డే టైం ఇది నైట్ టైం అని? ఆ టైంకి బయటకు వస్తాయి సార్. ఆ టైంకే బయటకు వస్తాయా? చెప్పండి. ఓకే, సరే. దీనికి ఇంకోటి అడుగుతాను. ఎందుకు మస్కిటోస్ మన దగ్గరకు వచ్చి సౌండ్ చేస్తాయి? కరెక్ట్గా చెవుల దగ్గరకే వచ్చి ఎందుకు సౌండ్ చేస్తాయి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? చెప్పండి నాకు. ఎంటమాలజీలో ఇలాగే ఉంటాయి. వై చిన్నవి క్వశ్చన్స్, బట్ ఇల్లాజికల్. దే ఆర్ లాజికల్, దే ఆర్ నాట్ ఇల్లాజికల్. So why the mosquitoes will bite, Aedes mosquito will bite only in the daytime, and why the mosquitoes will make sound near the ears? So these are logical questions. See, Aedes mosquito ki night or day na అని తెలియదు. ఓకే, అది నైట్ అయినా డే అయినా బయట అవుతాయి. బట్ అవి ఎక్కడ ఉంటాయి? మోస్ట్లీ ఉన్న ఏరియాస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియాస్ లో ఉంటాయి. ఈడిస్ మస్కిటో ఎనాఫ్లస్ లాగా లైటింగ్ ఎక్స్పోజ్ ఉన్న ఏరియాస్ రావు. సో ఏమవుతుందంటే, అట్లా అని చెప్పి నైట్ టైం కాదు. సో ఆర్టిఫిషియల్, ఇప్పుడు ఒక క్లాత్స్ పెడతాం, కాట్స్ పెడతాం, కాట్స్ కింద ఎక్కువ ఉంటాయి మస్కిటోస్. సో వాటి బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ అలాంటివి. సో పీపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మార్నింగ్ 7 ఎర్లీ మార్నింగ్ బిఫోర్ సన్సెట్ ఎక్కువగా కుడతాయి అని అంటారు. డే టైం అని కాదు, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ అంటే ఎర్లీ 6 to 8 ఆ టైంలో, అండ్ బిఫోర్ సన్సెట్ కుడతాయి. అట్లని చెప్పి ఆఫ్టర్నూన్ కుట్టవు. ఎందుకంటే ఆ టైమింగ్ లో ఆ పాయింట్ కి మనం వెళ్ళుంటాం కాబట్టి అప్పుడు కుడతాయి. కానీ అది డే అయినా నైట్ అయినా తెలియదు. అది దానికి ఎంక్లోజ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఆ ఎంక్లోజ్ ఏరియాలోకి దాని ఏరియాలోకి మనం వెళ్తున్నాము. సో దే విల్ బైట్. అది ఎప్పుడైనా కానీ కొన్నిసార్లు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్ మీరు ఉంచి ఆల్మోస్ట్ 1 month తీయలేదు, అండ్ అక్కడ అన్ని పాత పేపర్లు అన్ని పెట్టారు, ఓల్డ్ రబ్బిష్ ట్రాష్ అంతా పెట్టారు. సో దోస్ ఆల్సో ద బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ ఫర్ ద ఈడిస్ మస్కిటో. మీరు అక్కడికి వెళ్తే కుట్టదా? ఈ టైం 7 అయింది, కుట్టకూడదు. ఆఫ్టర్నూన్ ఇప్పుడు 7 అయింది, ఇప్పుడే కుట్టాలి, మళ్ళీ 12కి వెళ్ళాం అనుకోండి, 12:30, 1 అయింది, ఆఫ్టర్నూన్ ఇప్పుడు కుట్టకూడదా అనుకుంటే నో. సో ది ఎంక్లోజ్ ఏరియాస్ లో ఉంటాయి. ఇన్ దట్ ఎంక్లోజ్ ఏరియాస్ ద మ్యాన్ విల్ ఎంటర్, అండ్ అట్ దట్ పాయింట్ దే విల్ బైట్. అండ్ అదర్ పాయింట్, ఇంకోటి, ఎందుకు మనకి ఇయర్స్ దగ్గరకు వచ్చి సౌండ్ చేస్తాయంటే, మనకి ఇయర్సే పనిచేస్తాయి, ఇంకెక్కడ కూడా ఆడిబుల్ నేచర్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇయర్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి సౌండ్ చేసినా మనకి వినపడదు. Those are logical thinking. Okay, next, filling and drainage operations. ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ కంట్రోల్. మర్చిపోవద్దు, టూల్స్ ఫర్ IVM ఎన్విరాన్మెంటల్ కంట్రోల్ కింద ఈ పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫిల్లింగ్ అండ్ డ్రైనేజ్ ఆపరేషన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ డిచెస్, ఆర్టిఫిషియల్ పాండ్స్ దగ్గర we have to fill those ponds with sand, and in some places
the artificial containing of water, some rainy water, so we have to drain those areas and proper disposal of refuse and maintaining the clean surroundings and improving the basic sanitation measures. So these are the points you have to note down under environmental tool for integrated vector management. Okay, next, chemical control. Larvicides used are temifos. Okay, temifos. Temifos. These are found to be effective for 8 to 12 weeks, and it should be applied weekly. Okay. Adult side space. ఈ adult side space లో space sprays ఉంటాయి, residual sprays ఉంటాయి. Coming to space sprays, pyrethrum extract. These are important. Pyrethrum extract, and next one is pyrethrum extract. అంటే pyrethroid malathion. Pyrethrum extract, thermal fogs. Thermal fogs. How we will spray the space spray? By how we will use the space spray? By using thermal fogs and cold fogs. Thermal fogs are oil based. So okay, we will use pyrethrum formulations. Coming to pyrethrum, ఇక్కడ pyrethroid malathion use చేయొచ్చు. ఇక్కడ pyrethrum, in particular pyrethrum spray అంటే indoor sprays గా యూస్ చేస్తారు. So it must be diluted in 19 parts of kerosene. So మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన adult side chemical control లో larvicides లో and adult sites. And coming to adult sites, first one is space sprays and next one is pyrethrum spray. Space sprays to thermal fogs, cold fogs. And next one, ultra low volume aerosols and mists. Here, by using portable machines, chemical used are malathion, phenitrophion. Okay, and it is more cost effective than thermal fogging. Don't confuse. First tool is environmental, second one is chemical control. Under chemical control, larvicides, temifos. And coming to adult side, space sprays. Under space sprays, first one is thermal fog by using malathion and pyrethroid formulations, particularly pyrethrum spray. Second one is pyrethrum spray, and third one is ULV, ultra low volume spray. Okay, and next one is insecticidal residual spray. Residual spray. These first one is space spray, and next one is residual spray. Coming to residual spray, DDT will use as an insecticide here. Alternatives are malathion and synthetic pyrethroids, and it will be applied 2 rounds per 1 month. 2 rounds of spraying are done for DDT and synthetic pyrethroid, 3 rounds for malathion. For DDT, it will be 2 rounds in a month, and for malathion, it will be 3 rounds in a month by using hand compression sprayers. Okay, these sprays become accurate smell. Okay, and it requires replastering of walls. Malathion is effective for 3 to 6 months and DDT for 6 to 12 months. If it is DDT, it must be applied 2 times in a month. If it is malathion, 3 times. Okay, and it will be effective 3 to 6 months for 3 to 6 months. Environmental, chemical. Coming to chemical, adult larvicides and adult sites, space sprays, pyrethrum spray, ultra low volume spray, insecticide residual spray, and next one is personal protection using insecticide ITNs, insecticide treated nets. ఇక్కడ కూడా 2 types ఉంటాయి. మెయిన్ వన్ is LLIN అంటే long lasting insecticide treated nets. Okay, and it will be used in dengue fever. So dosage used of
ITNs is permethrin 0.5 grams per square meter. Okay. Protective clothing, again, it should be impregnated with permethrin. Mats, coils, aerosols, repellents. So, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అటల్ సైడ్ లో ఫస్ట్ వన్ స్పేస్ స్ప్రేస్ థర్మల్ ఫ్రాగ్స్, పైరిథ్రమ్ స్ప్రే, అల్ట్రా లో వాల్యూమ్ స్ప్రే, ఓకే, ఇన్సెక్టిసైడ్ రెసిడ్యూ స్ప్రే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్ స్ప్రేస్ కాకుండా పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ లో ITNs, ఓకే, ITN అంతే, ఈ మెయిన్ ITN. అండ్ నెక్స్ట్ బయోలాజికల్ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకుని ఎన్విరాన్మెంటల్ లో అది శానిటేషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ డిచెస్, యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ డిచెస్, డ్రైనేజ్ ఆపరేషన్ షుడ్ బి డన్. ఇవన్నీ మెయిన్ పాయింట్స్, 5 to 6 పాయింట్స్ కవర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కెమికల్ లో అగైన్ లార్విసైడ్స్ అండ్ అడల్ట్సైడ్స్. కమింగ్ టు లార్విసైడ్స్, టెమిఫాస్. అడల్ట్సైడ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్పేస్ స్ప్రే, నెక్స్ట్ అల్ట్రా లో వాల్యూమ్ స్ప్రే, పైరిథ్రమ్ స్ప్రే, IRS, insecticide residual spray, okay, and the next one is nets, insecticide treated nets. Now we are under biological control. Okay, biological control is larvivorous fish, gambusia fish. We will use gambusia fish, but actually, and it is easy to read as a sentence, but implement చేయడానికి ఇది చాలా, it's very difficult, and moreover this is not that much effective. There is no practical, అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఉన్న లిటరేచర్ ఉంది, బట్ it's not that much as effective as those sprays. Okay, next, easy, cheap, and no environmental contamination places. Here, wells, tanks, irrigation pits, here we can use this gambusia fish in those areas. Okay, biocide, Bacillus thuringiensis. Environmentally non-intrusive mosquito larvicide. It will produce endotoxin, used safely in drinking water, long residual applied for. ఇవన్నిటికి కూడా లిటరేచర్ ఉంది కానీ, బట్ ఇది యూజ్ చేస్తే ఇలా జరిగింది అని చెప్పినవి తక్కువ. Okay, so recently in China also, okay, in China also they are cotton anaphylaxis. Here sterile male techniques in follow here in China, and almost 1 year back. Okay, the chemical control, one is larvicide, one is larvivorous, and next one is biocide. These are newer techniques, insect growth regulators. Okay, they will interfere the development of immature stages, interfere and leading to development of immature stages. So these regulators interfere the development of stages of larva, finally producing the immature larva or adult. ఏదో ఒకటి immature గా ఉంటాయి. So methoprene, these are the insecticide growth regulators. Pheromones. So these, by using pheromones, we will draw the insects in a physical trap. Use pheromone Tryposin Z. Okay, polystyrene bands. See, house flies ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ pheromones లో, and polystyrene beads. Here it will act mainly on Anopheles and Culex mosquito. It cut down the oxygen supply. Siphon tube దగ్గర యాక్షన్ చేస్తుంది ఇది, siphon tube. So and next one, ultraviolet light traps. Mainly house flies will be affected. So these are the newer techniques. Sterile male technique. Okay, here they will sterilize the male mosquitoes. Finally the reproduction will be stopped and the mosquitoes will come under control. Cytoplasmic incompatibility. So same thing, ఇక్కడ కూడా cells ని డ్యామేజ్ చేస్తారు. The affected mosquito will be Culex. Chromosomal translocation.
Okay, sex ratio distortion factor. Same thing. Any one male mosquito will rise and female mosquito will get damage of chatbot. Okay, this is very effective against one species. So whole thing is the species, that is the mosquito will be get affected, and second one is coming to Durex. Lot of species will be there. Coming to Aedes, Albopicus on the Egypt on the Chara on. So on a chesna Iran techniques lo only it will concentrate on one species. The next species are the question mark only. Okay. ఇది చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉన్న కంటైనర్స్ ని ఇలా చేసేసేయాలి. ఓకే, సోషల్ మొబిలైజేషన్ అందరికీ చెప్పాలి, ఇలా ఇలా వాడాలి ట్రైబల్ ఏరియాలో అందరికీ. మీరు మస్కిటోస్ ని ఇలా చేయాలి, మస్కిటో నెట్స్ వాడాలి, ఇన్సెక్టిసైడ్ రెసిడ్యూల్ స్ప్రేయింగ్. ఐఆర్ఎస్ చేయించుకున్నప్పుడు అందరూ ఏం చేస్తారు, పీపుల్ ద మస్కిటో control program, those workers will spray, they have to spray inside the house also. So what is IRS, insecticide residual spray ante? So a spray jarigin tarvata that mosquito repellent gaani or insecticide gaani, that insecticide will present on the walls. So if any mosquito okay come and stand in that particular area, those mosquitoes, the common contact with the insecticide will die. So this is the basic principle behind the IRS. So what the people are doing, they are interested in mosquito spraying only outside the house, not inside the house. So so all the mosquitoes, people will spray outside the house in the surroundings. So mosquitoes ki telustundi, so ikkada insecticide, so all the mosquitoes will enter into the house. Okay, so they will bite. This is the basic mistake we following, people are following. So we should allow the people, those who are spraying, and let them spraying inside the house. Then the mosquito will spreading will be controlled. So we can stop the cycle of life cycle of mosquito. This is a spraying, this is the containers, artificial containers ni emptying. Okay, these are my references. Let me ask some questions. And I'm very clear, ఎవరు just yes or no చెప్పినా పర్వాలేదు. Those who are not able to answer, I will mark absent. Definitely. Answer చేయకపోయినా పర్వాలేదు, at least they should open the mouth. Yes or no. If it is yes, okay. If it is no, I will tell again. Okay. Deepthi, who is Deepthi? Nikila, definitely Emma అయితే మాట్లాడదు. Nikila. Nikila. Sir, Deepti, sir. Who is Nikila? Where is Nikila? Sir. ఏంటమ్మా అసలు మీరు క్లాసులకు రారా, వచ్చి మార్కేసి వెళ్ళిపోతారా? You are not interested, you don't want to clear the exams, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయదాన్ని? ఎవ్రీ టైం మీ పేరేమో పైన ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో మీ పేరు ఎందుకు అలా వెంటనే కనిపిస్తుందో, నాకు పైన ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది. నేను ఎప్పుడు పిలిచినా మాట్లాడరు మీరు. ఓకే, ప్రీతి, హూ ఇస్ ప్రీతి? Yes, sir. Okay. See, what are the diseases transmitted by CC fly? CC fly. ఏముంది అక్కడ?
ఏముంది అక్కడ? ప్రీతి అనా? Yes, sir. African sleeping sickness. African trypanosomiasis. So your mute the face will be. Trypanosome. Yes, sir. No, sir. Manikanta. 94. Nikhila, what are the diseases transmitted by bed louse? Nikhila, Yes, sir. diseases transmitted by bed louse. చెప్పండి, బెడ్ లవ్స్ ఏం చేస్తాయి? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిసీజెస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై లవ్స్, బెడ్ లవ్స్? శ్రీకృష్ణ ఏంటి? ప్రవీణ చెప్పమ్మా. Chagas disease. Chagas disease, sir. బెడ్ లవ్స్ 2 ఫీవర్లో, ఒక ట్రెంచ్ ఫీవర్, ఒక టైఫస్. 2 ఫీవర్లో ఒక డెర్మటైటిస్, ఒక టైఫస్. ఏంటి ఆ 2 ఫీవర్లో? Trench fever, relapsing fever. కొంచెం గుడ్. ఎపిడమిక్ టైఫస్ అండ్ dermatitis. Okay. And what are the diseases transmitted by soft tick? Q fever, relapsing fever, sir. నువ్వే మాట్లాడతావా? వేరే వాళ్ళు మాట్లాడినవా? ఈశ్వర్, హరీశ్వర, Roloma 33. Okay. See, what are the tools under IVM? Ritvik, most notorious person. Ritvik. Okay. Sri Krishna, Devendra, Pavan, Sarath. Sri Krishna, anybody చెప్పండి, what are the tools of IVM? Environmental, biological, chemical, newer methods, genetic control. Okay. Good. Okay. Coming to environmental control, ఏం చేస్తాం ఎన్విరాన్మెంటల్ కంట్రోల్లో? మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ హౌస్ ని క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ డ్రైనింగ్ ఆపరేషన్స్, డ్రైనేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ సేఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్. And next one, mosquito proofing of overhead tanks and cisterns kuda, over and underground water sources kuda avi. Okay.
బిట్ కెమికల్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తాం? కెమికల్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తాం? అడల్ట్ సైడ్ ఓకే. లార్వసైడ్ టెమిఫాస్, అడల్ట్ సైడ్ స్పేస్ స్ప్రేస్, పైరిథ్రమ్ స్ప్రే తో కూడా మెలాథియాన్ ఆర్ పైరిథ్రాయిడ్స్ యూజ్ చేస్తాము. పైరిథ్రమ్ స్ప్రే, అల్ట్రా లో వాల్యూమ్ స్ప్రే, అక్కడ కూడా పైరిథ్రమ్ యూజ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద ఫాగ్ మెషిన్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ is IRS, insecticide residual spray. ఓకే. నెక్స్ట్ తర్వాత నెట్స్, ప్రిపరేటరీ నెట్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్ ట్రీటెడ్ నెట్స్. ఇన్సెక్టిసైడ్ ట్రీటెడ్ నెట్స్ లో యూజ్ చేసే కెమికల్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద కెమికల్? Permethrin, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ బయోలాజికల్ కంట్రోల్. వాట్ ఈస్ బయోలాజికల్ కంట్రోల్? సైడ్ ఓకే. లార్జివరస్ ఫిష్ ఒకటి, గ్యాంబూషా ఒకటి, ఇంకోటి బయోసైడ్. ఓకే. న్యూయర్ మెథడ్స్ ఏంటి మరి? న్యూయర్ మెథడ్స్ Insect growth regulator, pheromones, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు see how will you protect your body from mosquitoes? ఎలా చేస్తారు మీరు? అంటే బ్యారియర్ మెథడ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు? How you will protect yourself mosquito from repellents. Good. Mosquito repellents లో ఉండే కంటెంట్ ఎప్పుడైనా చూసారా? బ్యాక్ సైడ్ వాట్ ఇస్ ద కంటెంట్ ఇన్ ది mosquito repellents? Diethyl benzoate. ఏంది repellent ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద repellent? డైథైల్ టాల్యుమైడ్. ఓకే. దీనికే నీము అవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వదులుతారు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సీస్ మస్కిటో నెట్ లో వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద pore in the mosquito net? What is the size? And what are the how many number of holes in one square? See, ఇది బిట్ తెలుసా? లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ అండ్ నీట్ బిట్. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ అపర్చర్ ఆర్ హోల్ ఆర్ pore in the mosquito net? It should not be more than dash అని ఇచ్చారు. It should not be more than, just సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ is 0.475, next one is 0.0475, next one is 0.00475, and fourth one none of the above ఇచ్చారు. 0.475, 0.0475, 0.00475. మీరు చెప్పండి ఏంటి సైజు? Size of an aperture in the mosquito net, it should not be more than 0.0475, and the number of holes should not be more than 150. Usually 150 ఉండాలి ఒక స్క్వేర్. ఓకే. స్మాల్ బట్ ఇంపార్టెంట్. 0.0475 and 150 holes per inch. Okay, thank you very much for patient hearing, listening. Bye.